So, ein herzlich willkommen wieder zurück zu euren Folie, zum Folies Gamehaus, oder zu Folies Gamehaus. Let's Play Eleanor, Part 8, der Seidenstrumpf Mörder. Schon eine Weile her, ich wieder, wo ich es gestreamt habe. Ich habe jetzt so ein bisschen Veränderungen an meinem YouTube-Kanal vorgenommen und werde natürlich auch meine anderen Kanäle ein bisschen umstrukturieren. Ich hoffe, den einen oder anderen gefällt's. Mir zumindest persönlich gefällt es mehr, ist eine bessere Übersicht als wie vorher. Von daher würde ich jetzt mal sagen, ich entschuldige mich schon mal aus der Vergangenheit oder von der Vergangenheit für das hier und da Chaos von mir. Vielleicht, dass sich zum Beispiel bei mir jetzt die Playlist geändert hat, dass ich jetzt die Spiele einzeln, jeder hat seinen Ordner und dann kommen die auch da rein. Allerdings habe ich dadurch auch einige Clips vermisst, beziehungsweise Let's Plays vermisst, die ich zur damaligen Zeit gemacht habe. Ich bin auf der Suche auf jeden Fall, wo sie sich befinden. Da sind sie auf jeden Fall noch, weil sonst hätte ich nicht so viele Videos an sich. Aber das werde ich auf jeden Fall so peu à peu jetzt nachholen. Ihr findet uns natürlich auch, oder mich findet ihr natürlich, oder uns findet ihr natürlich auch auf Facebook, Instagram und Twitch, oder im selben Namen Folies Gamehaus. Bei Twitch werde ich mich natürlich demnächst auch noch ein bisschen näher befassen und vielleicht auch ein bisschen umstrukturieren. Wie genau werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben. So, wir starten auf jeden Fall eine neue Folge Let's Play Eleanor. Und zwar Part 8 der Seidenstrumpf Mörder. Viel Spaß dabei! Natürlich wird auch in Zukunft mehr Let's Plays, Multi-Let's Plays da kommen. Natürlich, welche Spiele genau das sind. Also es wird nicht bloß Epic Legends sein, sondern auch äh, umstrukturierte beziehungsweise mehr verschiedene Dinge auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall noch. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, die Jungs, die sind auch so bereit dazu. Ich denke schon. Wir werden uns schon auf jeden Fall einig finden. So, der Seidenstrumpfmörder, Silk Stocking Murder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. So. Falls ihr euch im letzten Part noch erinnern könnt, haben wir den natürlich ein bisschen nicht so gelöst, wie der Chef gerne haben wollte. Unser Captain. Deswegen diese Zwischensequenz jetzt und werden wir uns auf jeden Fall den Fall erneut aufrollen, beziehungsweise da der Mörder noch frei ist, kommen natürlich 2, 3 Opfer mehr dazu. Auch diese Variante gibt es bei diesem Spiel. Ich habe es vielleicht in den vergangenen Let's Plays schon erwähnt gehabt, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. PS3 ist aber schon etliche Jahre her. Hatte da auch zweimal durchgespielt, glaube ich. Genau, 2 bis 3 Mal. Auf verschiedenen Art und Weisen. Ein bisschen strukturiert ist es, man hat ein bisschen Freiraum, also ist es ein guter Mix. Wollte es aber unbedingt wieder, oder wollte es selbst bei uns mir in der Let's Play-Liste haben, beziehungsweise eine Playliste auf meinem Kanal haben. Deswegen den einen oder anderen
das verwundern, warum ich so ein älteres Spiel auch diese mache ich zum Beispiel so eine Art Retro Games. Früher habe ich das unter dem Playerliste Retro Games abgespeichert und habe aber gemerkt gehabt, dass es halt eben zur Verwirrung sorgt bzw. durcheinander führt und deswegen hat jetzt jeder seinen eigenen Ordner. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch, also mir persönlich schon. Freue mich natürlich immer noch über, dass ich über 100 Abos habe. 107 Abos ist echt eine tolle Sache. Ist mega geil, hätte ich nie gedacht. Ich danke auf jeden Fall nochmal, oder großer Dank geht nochmal an Jay, den Groten Russe auf jeden Fall. Danach Grüße genau raus an Zocker TV 2013. Ohne seinen Aufruf hätte ich den vielleicht gar nicht erhalten. Über die über 100. Von daher freut es mich mega. Auch er hat jetzt demnächst noch einige Projekte vor sich, wo ich mich gern mit einklinken möchte. Und ja, sind wir mal gespannt, was die Zukunft bringt. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt zurück in die Vergangenheit und zwar zu Let's Play Eleanor, der Strumpfhosenmörder, Part 8. So, mal gucken. Fahren wir auf jeden Fall mal zum aktuellen Zielort. Reihe von Durchgängen in einen Ladeblock, Fundort des Mordopfers. Ja, ich jetzt gerade angefangen. Wieso fährt er nicht dahin? Die Orte, ja, Tatort. Aktuelles Ziel. Geht aber nicht. Warum nicht? Ja, dann leck mir mal. You have the address? It's the alley off the east side between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. So, lösen wir nochmal einen kleinen Zwischenfall. Nö, es ist neu. Fahren wie die Irren hier. Please, you gotta call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Nett, mal so eine Verfolgungszeit gleich am Anfang. Hat mit dem Seidenstrumpf Mörder jetzt natürlich nichts zu tun. Phelps, you gotta get me closer! You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down, now! You fucking asked for it! Fall gescheitert, verdammt. Einmal zu früh gedrückt. Verdammt. Einmal zu früh gedrückt. Naja. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zur Sitte. Da war es besser. KGPL 20 Century Unit. The citizen reports a man with a gun
On Grand between 4th and 5th. Any Central unit identified. This is car 11K, go ahead. 11K. Aber das nachher jetzt kann man wiederholen. A man with the gun on Grand. Please, you gotta call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Don't go to sleep on me. Get me back in close. Mal gucken, ob wir jetzt einen besseren Schuss hinkriegen. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down now. What the hell? What are you waiting for, Phelps? Up and at him. Oh, Na hold klar, up ich here. muss wieder rennen. Du wartest natürlich, das war klar, dass du da nicht da hochgreifst musst. Erledigt. Ja, wenn man controllerisch in der Hand hat, geht das auch recht zügig. Car 11K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised the suspect is down on Grand between 4th and 5th Streets. Repeat, the suspect is down. Code 4. So. So, jetzt fahren wir mal wirklich zum Seidenstrumpf Mörder bzw. zum Mordopfer. Natürlich wieder so ein schöner weiter Weg. Heidewitzka. Jei. God, you're gonna kill us! So, der nächste müssen wir dann links. All units in the vicinity in any Central unit. A 211 and shots fired. 410 South Flower Street. Units in command of code 3. Identify. Ne, diesmal nicht. Diesmal gehen wir zur Hauptmission erstmal über. So. Tatort 1 Uhr. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Na denn. Sind wir mal gespannt. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Sind wir ready? Ich hoffe, wir sind ready. So, dann gucken wir uns mal an. Da ist auf jeden Fall schon mal Blut.
If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Der hat man schon mal Beweis, das Strumpfhosen. Nummer 1. Was haben wir hier? Da liegt einfach eine Stange Zigaretten rum. So soft. Das können entweder Zigaretten sein oder Strumpfhosen in der Verpackung. Nein, das wird mit Sicherheit Zigaretten sein. Was haben wir hier noch? Hier ist nochmal Blut. May as well follow the trail. Da werden wir auf jeden Fall mal danach hinterher schauen. Aber Moment, ich muss jetzt erstmal meine Beweiszigarette stopfen und dann geht's weiter. Also trotz der, ich sag mal, ja, ein paar Jahre, was das Spiel auf dem Buckel hat, finde ich die Grafik an sich gar nicht so schlecht. Also gerade wenn man so sieht, an den vergangenen Parts, die ich gespielt habe, habe ich euch ein bisschen die Schaufenster vorgestellt, beziehungsweise mit darauf aufmerksam gemacht. Die hätten sie wirklich in GTA 5 mit einbauen können. Da wirkte die Stadt vielleicht noch ein bisschen mehr realistischer, als was es schon tut. Nur so zur Information mal. Also Rockstar hätte sich da echt ein bisschen mehr reinhängen können. Gut. Antonia. Antonia. Okay. On it goes. Und weiter geht's. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Na? House keys, strung up like bait on a hook. Okay, ein Hausschluss mit Nummer 5. That's got to be a code or a cipher. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that blade, son of a bitch. Where are you taking us? Okay, dann kommen wir auf jeden Fall hier nochmal zurück. Gehen wir erstmal, schauen wir uns das Mordopfer einfach nochmal an.
lacerations on the neck, but indicate a great deal of force. Stadtbürger Antonia Hill. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Kiss the blood, BD. Sehr lecker. Das gleich mit dem ganzen Fleisch weg. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. So, jetzt schauen wir uns doch mal hier oben nochmal um. Mrs. A. Orlando. Mrs. A. Maldonado. Could it be Antonia Maldonado? He clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. You got a new M.O. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Okay, ist nichts zu finden. Da haben wir noch die 2 Sachen.
ist. Enameled and gold-plated. This was precious to her. The trail points up. Ja, definitiv. Dann Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Los Angeles, Maldana. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting those. I'm sure. Also wie gesagt, es gibt auch hier, ich kann natürlich auch kannst du anderes Autos nehmen, typisch, ich sag mal GTA-Style. Da kann man zum Beispiel die Funksprüche zum Beispiel nicht hören von der Zentrale. Werde auf jeden Fall hin und wieder mal so eine Art Nebenmission machen. Wie gerade jetzt am Anfang nochmal gewesen ist. Antonias Wohnsitz, 1:21 PM. Housekeeper, aha, Room ist 35 Cent. Bett 15 Cent. Ist aber cheap, sehr cheap. Wait just a moment. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPenta, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Probably nothing. Ja, man kann sich ja trotzdem mal umgucken. Okay, sehr gläubig. Können wir jetzt mal da... Kitchen jetzt mal was zu essen. Aber anscheinend jetzt gerade nichts. Bleibt wohl die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. So.
Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. What are we waiting for? Hat's gesagt? Left. Links also. Hey. Will you look at that? Someone's turned the place over. The smashed window explains why the place looks tossed. You know how I feel about windows, Phelps. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Mrs. Antonia Isabel Person. 712 North Hill Street. Bezug nehmen auf Ihren Brief vom 7. August möchten wir Sie schreiben, dass ein Gesuch oder ein Gerichtshof der States von California angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall war, die Personalnummer war 17, okay. Ich würde darüber informieren, dass Ihr Ehemann Unterlagen meiner Erfahrung nach kann das Anwesen einer weiblichen Klägerin im Fall dieses darf dort positiv Einfluss nehmen. Und wenn Ihr Ehemann am 17. Dezember nicht erscheint, kann nicht nur unsere Chancen verbessern. Mit freundlichen Frederick D. Tescal LLB. Okay, we have an address. Okay. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Das hat man schon. Ist da nichts Interessantes hier rum? Was ist noch das? Okay. Das ist das. Hier ist sonst nichts. Okay. Gucken wir uns mal nach außen an. Das sah ja eher aus nach so einer Zaunstange oder sowas aus. Aber ich sehe ja nichts davon. Bei vorm Haus ist nichts.
ist auch nichts, was uns darauf hindeuten könnte. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, Phelps. So. Von hier kann es auch nicht stammen. Ich dachte, es wäre vielleicht von hier, von der Werkstatt oder sowas. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. You've had a break-in? No, that can't be true. The window's broken. The room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. So ein Mist, verdammt. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me.
Come on, Mrs. Lepenti, you must have some idea. Maybe a movie? Maybe church. She was a very religious girl. Na toll. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. We didn't find any jewelry upstairs. You haven't pocketed any evidence, have you? That's outrageous. Are you accusing me of theft? We're hunting a killer, madam. I would have expected a little more cooperation. I've said it right from the start. We should come down hard on the husband. Let's check his place out. Weil wir so ein schlechter Kopf werden. Oh, boy. Wo rennt der hin? Maldenares Wohnsitz. 1:58 Uhr. Das ist da vorne. Nummer 5. Steh mir dann den Weg rum, Mensch, Junge. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. I got a heart. What do you think? You want to back off right now. I got nothing to say. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar.
Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Don't think this is any use to us. This will take some explaining. Da hätten wir ja schon mal zumindest ein Beweisstück, ja? Blutiges Hemd. The El Dorado. Downtown. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Sehr hilfreiche Leute hier. No good. Nobody here. Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Hello? LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars, too. You should check it out. Mensch, wollte mal hier klopfen.
Pluspunkte einsammeln, ein paar Autos einsammeln. Haha, sonst eingestiegen. Das meine ich mit den Schaufenstern. Also ist jetzt noch ein kleines Schaufenster, aber hier dreht sich sogar der Kuchenteller. Also von daher, wie gesagt, da hätte sich GTA damals eine Scheide abschneiden sollen. .304, gut. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now he sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. Hey, isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Haben Sie mir etwas anders überlegt, wäre kein... That's the message from the Celine Henry case. BD-Dex. Da steht's ja wieder, das BD-Dex. Kraft des Fluchs häuft überall auf. Ein gutes Sein zu Keep schauen. upon thy soul Kraft by des virtue Fluches. of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us.
What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Angela Maldonado befragen. Hey, Cole, let's get moving. Well, you don't see that every day. How bad is it? Come on, you can tell me. Aber an alles gedacht, auch damals schon. Duschen, WCs etc. Du hörst zwar Stimmen. Hey, isn't that the cop who solved the big case? Phelps, you mind coming here and do... Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Das ist gelogen. You didn't want anyone else to have her. You didn't like the idea of other men fucking your wife, them slipping it to her, the idea that she might like it. Vete a tomar por culo! Easy there, Angel boy. Ease it back a notch. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving.
We're typing the blood, Angel. It won't look good if it matches your wife. As God is my witness, I didn't kill her. Keep it to yourself, kid. Ein richtiger und vier. Let it Leck eat mich away am into Arsch, that Mann. poison. We're going back Ist denn da into the los mit cell. mir? We'll be waiting when you're ready to spill your guts. Are you taking my wife's murder seriously? I say we bust in there and find the goddamn evidence. That's the guy from the papers. Solved that big case. Need a drink. I got the jitters again. Sergeant George is en route to 496 Broadway. Do you have another assignment here, Central? Fahren wir mal zum Eldorado Bar. You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drinks. She gets a bit tight. She starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Whoa there! Vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr raus. Eldorado Bar. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. So what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. So, how's your tuna fish salad? Kammerrichter Staatsanwalt eingereicht. Okay. Der Hoffnung der naheliegenden Gründe Bund der Ehe eingegangen ist, entlassen. Aha, das hätten wir vorher gebraucht. Das sind Entscheidungspapiere bestimmt. Super. Die haben wir doch da lieber erstmal in die Bar gefahren. Where's that goddamn waitress? You're gonna see your married man again? A waitress?
Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pick Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Jesus, Phelps! Fruit Market. 2:35 Uhr. The handbag was left just up there, overlooking the market. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. I got a call back for that Universal Chorus line. Das meine ich so. Auch nochmal hier. Das hätten sie bei GTA mit reinbringen können. Das sieht auf jeden Fall, ich sage mal, zum groben Teil realistischer aus, als was vorher gewesen ist. Wie ihr es umgestaltet habt. So, aber jetzt nochmal zurück zum Fall. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Da stimmt was nicht. Der guckt so komisch. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Das klingt überzeugend. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing.
Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. They must have seen it during the war. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Da haben wir doch einen Hinweis gefunden. Zwei, fünf, drei. Ist ja das doch auch, oder? 2, 5, 3. Jawohl, 2, 5, 3. Das würde wohl sein. Just don't know how to dance to bebop. Da ist ja wohl das verschwundene Armbändchen. Dasselbe Bild wie in der Verwohnung von ihr und wie auch von ihm. Ich glaube, den haben wir zu unschuldig erstmal festgenommen. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! God damn it, get after him, Cole. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Phelps! The fruit guy's getting away, Phelps. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Guck mal, mit der Gurke zu fahren. Now who's about to get picked? I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Give yourself up! Now! You're a sick man, Clem. You need help. Det braucht er. Now, lads, what am I to do with you? I give you a perfectly good murder. A case any homicide man would be happy with. An affront to our way of life and our Californian dream, and the chance to deliver some retribution. Are you not believers, lads? Homicide men are the right hand of God. You need to back out of here slowly and take a long, hard look at yourselves and your methods. Ask yourself what you are prepared to do to put these creatures behind bars. It's the streets for the two of you until I can find some forgiveness for the foppish behavior you've been exhibiting. Ich weiß noch, was er hat.
Fall gelöst eigentlich. 15 von 17 Beweise gefunden. Fall ist abgeschlossen. Ja, richtig Fragen 4 von 10 nur. Jo. Angel ist vielleicht unschuldig, doch er war alles andere als mitleidsam, was seine Ehe betrifft. Okay. Gut. Fall ist auf jeden Fall ungebührlich abgeschlossen. Gab auch nur einen Stern. Somit ist das Let's Play auf jeden Fall ja, fertig. Der Fall ist abgeschlossen. Der Strumpfhosenmörder haben wir geschnappt. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie spannend und ihr habt es trotzdem gefallen, so wie mir. Allerdings muss ich mal schauen, ob ich meine Methode doch ein bisschen ändere und ein bisschen mehr ins Detail reingehe beim nächsten Mal. Und da hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Foli von Folis Gamerhaus. Bis demnächst, macht's gut, ciao, ciao.